Hola Q, selamat datang ke FCBM TV. Okey, hari ni kita buat sesi FCBM TV kuat sembang dan menggunakan Zoom pula. Kita ada 5 orang yang join kita, ada seorang orang baru lah. Kita suruh dia perkenalkan diri dulu. Siapa nama tadi? Haji. Haji. Ya. Nak kenal mana? Kita interview Haji dulu. Interview, jangan tak interview. Jangan. Okey, sila. Okey Haji. Kenalkan diri dulu Haji. Berapa lama dah support Barca? Asal dari mana? Dah kahwin ke belum? Single? Kalau single bagi nombor WhatsApp. Okey, asal daripada Perak, Kuala Kangsar. Okey, start minat Barcelona daripada kecil lah. First tengok ni lah, minat waktu season dengan Ronaldinho itu Henry waktu tu memang gila lah. Waktu tu memang 2004, 2005 minat gitu lah. 2006 lah. 2006. Sampai sekarang lah. 2003, 2004 kot. Maksud ni umur apa ni? Umur? Muda lagi. Saya junior. Okey, yang lain bersama kita hari ni Felix macam biasa. Bawi dengan Min. Min aku rasa baru kali kedua kan. So orang tak kenal juga kan. So, boleh kenalkan diri juga. Tak apa. Okay, nama saya Syamin. Saya duduk dekat Kelang. Okay, saya minat besar si menengah masa tu tingkatan 1. Sebab saya minat dia cakap masa tu. Min ni aku pernah main futsal dengan dia lah. Bukan setakat keyboard dia. Dia pernah turun main futsal banyak kali juga. Main power. Tak apa. Min power kan main futsal. WhatsApp Main position Main badminton pun. Baru itu kau datang juga. FCBM ni pernah buat Dia datang dapat aktiviti main. sisil. FCBM ni pernah buat main badminton pun kita pernah juga. Okay, so macam mana MCO korang? Aku terus terang cakap aku dah habis 2 game dalam masa 2 minggu. Terus terang cakap aku dah habis 2 game dalam masa 2 minggu. So MCO aku macam bosan sikit lah. Sebab aku tak boleh buat apa kan. Ada yang pergi kerja? Ada yang terpaksa kerja frontliner ke tak ada? Semua backliner? Semua backliner. Semua backliner je. Backliner lah sekarang. Kadang tak ada line. Kadang tak ada line tak? Back tak, front tak? Okay, so kita dah MCO dekat sebulan dah. Aku rasa dah bosan sangat dah, tak ada game apa dah. Sebulan ni kita tak buat apa-apa bincang kuat sembang, kita tak buat pun sebab tak ada banyak sangat benda nak bincang pun, tak ada game kan. So, Tak ada game, tak ada apa, cuma rumors je lah. Rumors. Aku rasa dalam sebulan ni kita dah kumpul segala benda, kita dah kumpul nak bersembang ni, kita bersembang lah hari ni. So kita start, aku start dulu dengan benda yang baru berlaku semalam 6 daripada board Barca letak jawatan secara berkumpulan. Dia orang tak suka cara Bartomeu. Dia orang tak suka krisis Barca Gate tu. Dia tak suka cara Bartomeu handle kewangan during COVID semua ni. So 6 orang letak jawatan. So aku sangat affiliate dulu lah. Aku tak tahu banyak sangat apa yang berlaku ni. Apa yang berlaku sekarang ni. Boleh cakap lah, senang cakap basically Barcelona imploding within the club lah. Sebab yang the triggering point yang diorang keluar tu is when kita kalah dengan Roma dulu. Kalah dengan Roma, that's the first time si director cakap, the directors yang boss of the directors lah, cakap Robert tak boleh diharap. The first time, and then second time masa Liverpool, and then the third time masa Valencia. That was the crux of the entire situation. Lepas lepas game Valencia kan ada Wahawa cakap pasal what's the status of Valverde after that Valencia game. Semua
relatively semua lah, all across the board, director cakap Dion tak nak Valverde stay as a head coach. That's the first thing. Si Barto pula the only person that stands behind si Valverde. That's the first thing. And then the second thing is yang isu pasal Barca Gate tu. Aku tak tahulah benda ni Barca Gate ni actually happen ke tak. Kau boleh cakap ni conspiracy theory lah. Si Emily Rosak dengan geng dia buat apa kabar angin pasal apa social media tu. Tapi what happens now is whether benda ni actually berlaku ke tak, aku tak tahulah. But the fact that 6 people that quit the board seems to me something is happening behind the scenes. Whether apa si Bartomeu nak put a stranglehold within the club, ataupun si Emil Rossok ada agenda tersendiri. That's what I think lah. Itulah. Okay, Syamin, aku nak tanya adakah ini time yang betul untuk adakah ini time dia untuk nak resign apa semua tu sekarang ni? Kelab memang tengah krisis. Rasa inikah time dia nak untuk resign 6 orang secara berkumpulan? Bukankah dah mengeruhkan keadaan? Bagi aku situasi ni kira tak berapa sesuai lah sebab dia masa COVID kan. Patutnya kita kena fikir pasal staff tu kan dulu, pasal player, pasal coach. Kalau pasal board tu mungkin lepas COVID boleh bincang balik lah. Bagi aku masa ni belum sesuai lagi lah. Walaupun banyak masalah. Bawi pula, Bawi. Kalau aku this thing happens before COVID lagi sebenarnya. Masa diorang dismiss Valverde lagi. Cuma yang menjadi persoalan dia adalah the first resignation letter yang tender adalah financial board yang paling rapat dengan Bartomeu, yang dia tak mampu lagi untuk hadap benda ni because of because of the crisis yang happen dengan dia. So he's already in a crisis before COVID, and it's already a crisis before Valverde was dismissed. After Valverde dismissed, dia pun dah makin teruk. So bagi aku it's already inevitable for him to do whatever he wants to do. So sekarang ni 6 orang dah keluar. So he lose a potential strong man yang boleh bring him forward to the next term. So kalau benda ni jadi, so he needs to work everything alone. Jadi bagi aku it's not appropriate to have this kind of problem during the season. Sepatutnya benda ni berlaku during the campaign ataupun during the off season itself. Tapi kalau dalam season macam ni, it's really make things more worse lah actually. Okay, kita dah ada KK Setian. Okay, it's a good sign. Kita tak ada board members yang boleh support the team moving forward is already another thing. So this thing kena mengena, kait-mengait antara satu sama lain. Kalau satu benda putus, everything putus lah. So we see how this goes lah, because kalau 6 orang dah belah, then siapa yang lagi yang Bartomeu nak employ, siapa lagi yang dia nak hire within this short time of period. So it's a question either it is appropriate or not for him to make a decision or what. That's it. Tapi ada few, aku dah tahu berita ni legit, kata ada yang mengatakan Bartomeu ni sebelum 6 orang ni resign pun, Bartomeu ni dia dah perasan yang tak banyak orang yang support dia. Dia memang dah plan nak pecat few directors yang memang tak sekepala dengan dia. Ada yang menyamakan situasi dekat Barca board ni macam Game of Thrones. Aku tak tahu Bartomeu ni Daenerys Targaryen ke apa, aku tak tahu lah kan. Tapi dia macam ada yang samakan dengan Game of Thrones. Aku tanya Haji lah, rasa layak ke Bartomeu ni untuk terus menjadi Presiden Barca sekarang ni?
dah tak ada support. Dia punya, aku rasa performance kita pun teruk. Kenapa dia perlu stay? Perlukah dia stay? Kalau kau tanya aku rasa better dia out lah. Sebab dia dah lama pegang. Kita nampak beza dia dari sebelum Rosel pegang. Rosel sebelum dia pegang. Sebelum Rosel. kita nampak beza dia teruk jugalah. Dia macam mengucak-kacirkan bot Barca sendiri. Okay, macam dia rosakkan dia punya sistem di sini. Dia rosakkan Barca. Dia menggunakan orang dalam lah. Okay, macam benda ni macam kita macam boleh kira macam duri dalam daging pun boleh jadi juga. Okay, macam kita nak, kita Barca kita ada produk kita sendiri. So produk kita yang kita nak bangkitkan. Tapi sebab kan ada dia banyak dia beli player star-star tapi lalas hancur macam tu. So macam career hancur sebab dia boleh jadi juga. Mungkin ada pendapat lah kan. Dia punya pelantikan Abidal pun awalnya kita macam rasa seronok kan. Sekarang ni aku rasa macam Abidal pun macam dah bertukar. Macam bahagian dia pula. Dah tukar menjadi Bartomeu Junior ke apa aku tak tahu kan. Tapi bagi aku rasa the appointment of Abidal ke Kluivert ke ex-player semua is more like a PR move to me. Dia nak ease the tension, ease the put the fire out first, before it spreads kan. Sebab memang orang tak suka dengan cara si Bartomeu handle the club lah. Especially what we're going to talk about another thing about why people are so pissed off about Bartomeu. Nanti kita akan cakap lah nanti sebab because we're talking about the wage cut later on. I have a few lists kat sini. How much every player earns each week. Nanti lah. Tahu. Baru-baru ni pun Xavi pun dia cakap kalau dia nak return ke Barca, dia nak overhaul balik. Dia nak full control over the squad and then dia nak overhaul balik. Buang segala banyak player juga kan. Somehow indicates that dia tak Xavi tak datang sebelum ni sebab mungkin dia tak sepala dengan Bartomeu juga kan. Mungkin boleh jadi macam tu. Satu lagi pun waktu tu tengah match season kan. Macam kita orang semua setuju kan. Dia bukan jenis yang football branding punya type of person. Felix pun cakap dia memang more to business type. Memang in terms of business he's a very good doing it, but in terms of football I don't think so he did the right thing. Macam kita tengok macam Laporta, kita tengok macam the previous presidential. I don't think so there's a lot of conflict macam dia. Kalau dia bagi aku sendiri personally lah, kalau nak sangat Bartomeu belah, we need to see who is the next president after Bartomeu. Kalau betul lah ada orang yang sesuai, then we should see his way of dealing the club itself. Kalau bagi aku sendirilah personally, tak ada lagi orang lain yang boleh lagi jaga Barca the way it should be taken care of, kecuali ada yang benda betul faham structure dia, faham apa itu Barca, then he might be the one who run for presidential. Tapi kalau masa ni memang aku rasa the only person yang boleh jaga is Benedetto lah, kalau bagi aku lah. Tapi kita tak tahu sama ada dia cakap hanya untuk cakap senangkan diri ataupun dia cakap dia akan buat benda yang betul. Itu je, kita tak tahu. So whoever come next, it should be a person yang tahu selok-belok pasal club. Bukan dia tahu business tapi last tak ada dia apa. So it's useless juga kan. Sebab yang sekarang ni yang kuat bersuara is Benedetto je lah. Benedetto je lah. Dia kena ada sampai pilihan raya barulah kita nampak calon-calon dia semua. Setiap calon tu kita nampak lah apa yang dia orang nak buat kan. Sekarang ni kita nampak dia seorang je. Tapi most probably disebabkan dia yang kuat tentang sekarang ni. Aku rasa mungkin kalau pilihan raya dia akan menang, semua orang support dia. Semua orang support dia because mostly people are seeing the bigger picture rather than reading it, because the way the team performs, the way we buy players, especially the way we taking care of our own players,
dia terlalu sangat out of control, especially buying players lah. Kalau kau nak beli pemain pun, kalau kau beli pemain umur 28 tahun 100 lebih juta pun tak masuk akal kalau dia tak perform. Is it the board ataupun the president itself masuk campur hal team management, ataupun dia hanya nak tengok benda tu jadi macam tu disebabkan itu adalah manager dia nak senang cerita lah, you put Kiki Setien disebabkan apa yang dia boleh buat, okay. Dan dalam masa yang sama dia akan cakap, okay, kau kena buat apa yang aku nak. Bukannya Kiki yang buat apa yang dia nak. Is it how we look into that kind of thing, ataupun kita tengok Kiki memang betul-betul buat team dia macam tu. It's a different kind of question right now, because bagi aku kita tak tengok boleh nampak potensi. Potential betul Kiki Setien, sebab bila aku tengok line up Kiki macam ini macam line up dia macam tak ada beza pun, macam there is something wrong behind the dressing room itself. Aku tak pelik kalau Bartomeu sendiri cakap okay, Messi kena main, Griezmann kena main, tapi Messi kena main more. Faham tak? Is that kind of situation right now. Kalau betul-betul kita nak tengok potential seorang manager, he will do what he wants to do without seeing any opinion from other people, especially top management. Top management Kalau Messi tak main, mungkin Bartomeu rasa maybe kalau reason kenapa Messi tak main, puncanya adalah dia akan jadi mungkin Messi akan keluar berbahasa. So Messi Bartomeu nak stay ke Messi lama. So Bartomeu jadikan power dia untuk kekalkan Messi main 24 jam dalam berabada. Ke mungkin sebab macam tu. dia dalam masa yang sama, kalau tengok betul-betul Haji, kalau kau tengok kan, to stay on the presidential seat, kau kena menang game. You need to have a strong support from the fan, especially sosis. Kalau kau tak ada strong support from the sosis, memang kau akan out. Macam mana Beneto buat, dia buat vote of no confidence, dia tak boleh buat because mostly people are still believe in Bartomeu. Aku pun rasa macam pelik kenapa vote of no confidence dia gagal. So we look into a bigger picture. Kalau gagal, meaning to say we still in the early season after treble. So bila kita early season after treble, fans still believe we can achieve that under Bartomeu. Even though we already lose Neymar masa tu, okay, we buy, we did a panic buy, we bought another glass, itu Dembele. In a very short term of period, kita tak tahu sama ada dia boleh buat atau tak boleh buat masa tu. Okay, fine, kita bagi chance. Dah 2 season, I don't see that he is developing himself into the player that he used to be, ataupun evolve to a better player. Okay, kita tengok benda tu pun dah nampak failure. So sikit demi sikit, mostly people dah naik fed up lah. Kenapa we buy a player yang ganti Neymar tapi tak boleh perform? Then we go through another section. Kita beli lagi striker yang orang cakap untuk ganti Griezmann atau ganti Suarez, tapi dia main left wing. Faham tak maksud aku? Kalau kau cakap dengan aku, okay, we buy a striker to backup Suarez, iaitu Griezmann. Tapi kau letak Griezmann on the left wing. Kau rasa itu patut ke tak patut? Benda ni berbalik kepada kita punya apa? Planning kita untuk beli player lah. Kita beli player untuk nama dia. Kita tak tengok player tu macam mana he fit into our system apa semua tu kan. Aku rasa nak salahkan Bartomeu, memanglah dia lah presiden. At the end of the day, apa-apa yang berlaku dekat Barca ni, kita akan salahkan dia. Tapi dia juga ada football director which is Abidal, yang sepatutnya it is part of his job lah untuk beli player yang boleh pakai lah. So dalam beli player ni, daripada aku nak salahkan Bartomeu ni, aku akan salahkan Abidal lah. Okay, bercakap pasal player ni kan.
Okay, aku nak jump topik ke topik pasal wage cut yang baru ni. Barca player tak bersetuju asalnya lah. Dia orang dengan cerita dia orang tak bersetuju untuk potongan gaji sebanyak 70% ke 30% lah. 70. 70. 70%. Aku tak ada Min komen lah. Ramai yang condemn Barca, player Barca sebab dia orang tak nak potong gaji. Komen hang terhadap benda tu. Bagi aku potong gaji ni tak ada masalah sebenarnya, tapi cuma bila siapa tu sebut, tak salah aku betul sebut dalam media, dia seolah-olah macam player tu dipaksa untuk memotong gaji, padahal diorang rela hati memotong gaji demi staff-staff yang ada dekat Barca tu dapat gaji penuh. Bagi aku tak ada masalah pun benda tu. Cuma media yang membesar isu tu. Betul kan? Kalau nak cakap media yang besarkan isu tu, kita tengoklah siapa yang kontrol media. Betul kan? Sila tu. Kita tengoklah siapa kontrol media. Takkanlah dalam 10 media setiap 10 tu dibagi 1 juta. Takkanlah tak dapat nak kontrol. Felix, kau rasa betul? Media sendiri pun dah dikontrol oleh Batu, kau rasa apa? Betul lah. Tapi kalau kita tengok statement Messi yang keluar dekat Insta tu, dia punya highlight dia dekat situ, dia orang negotiate, dia orang nak pastikan 70% yang dia orang kurangkan tu, benda tu fully sampai ke staff supaya dia orang dapat 100% gaji. Dia orang tak nak pengurangan gaji tu, duit tu pakai nak ke Barca Gate apa semua tu kan. Isu sosial media tu dia orang tak nak gaji dia orang ke benda tu. So menunjukkan time dia orang nak negotiate pun benda tu jadi isu sebab dia orang bangkitkan benda-benda macam tu lah kan. Dia orang tak yakin dengan board Barca kurangkan gaji dia orang untuk staff. Something like that lah. And then satu lagi, sebelum player setuju, diorang dah kena kutuk dah sebenarnya. Because Bartomeu suddenly cakap, okay, we wanted to cut the player salary tapi dia orang tak nak. Itu sebelum player sendiri setuju, dia dah buat statement macam tu. So what do you feel when player sendiri tak tahu, player sendiri tak cakap pun dia orang tak nak, tapi dapat lagi statement macam tu. So in a matter of something like this, Messi sendiri yang letak this perkara dalam diri sendiri. Okay, kita buat sendiri. Kita tak payah nak fikir, kita tak payah nak dengar apa yang dia cakap, kita buat je. This is what happens when you don't really talk to the player actually, but you did it before the player take the action. So bagi aku benda ni memang dah berlaku sebelum dia berlaku. So aku tak salahkan player tu sendiri yang tak nak buat, disebabkan board sendiri yang dah keluar statement, okay, players memang tak nak buat pun. Sebelum player nak buat, dia dah cakap macam tu dah. So I cannot blame the players also because player sendiri pun tak cakap, dia orang tak nak. Okay, Felix, aku tanya pula, adakah benda ni propaganda media, propaganda Bartomeu ataupun memang player-player kita ni kedekut tak hidung? Kalau senang cakap lah, aku rasa basically I don't think that player kita pun tak begitu kedekut lah, cakap apa lah, sebab they are millionaires. Kalau it make sense kalau non-playing staff tu kena potong gaji, dia pun terasa juga. I mean, what for you have so much money kan? Like for instance, Messi 1.36 million per week. Apa dia nak cut 70% because you have a lot of money, you know. But and then you don't have football some more. Then gaji buta 1.36 million sitting there on your bank account every week. Ni 7 hari yo. 1.36 million, imagine. But think about it lah. How much does the non-playing staff is earning compared to the likes of Messi, the likes of Suarez, Griezmann, Alba semua. Kalau aku tengok statistik non-playing staff daripada ball picker
ke Kid. groundsman kan. Diorang punya gaji dalam 50,000 je, 50 ke 80,000 seminggu. Sebenarnya. That is based on how many appearance they did for the stadium lah. Sebab diorang bukan dia directly contract under Barca because diorang ni per day punya contract, tapi disebabkan there is a contract for one season, jadi diorang terpaksa bayar this non-paying staff punya gaji. So rata-rata kita ada groundsman sampai Barca sendiri ada 30 ke 40 groundsman yang jaga rumput tu semualah. Gaji diorang pun dalam less than 100k. So 40 multiple by harga yang gaji pemain, diorang masih boleh makan sampai 6 bulan kot. So aku tak rasa pun diorang akan kedekut benda tu. Imagine lah kalau every play kan sponsored by nasi lemak Malaysia ke apa. Okay lah. Ihsan ada dalam ni ah. Ihsan boleh dengar? Kan? Boleh. Tapi korang boleh dengar suara aku tak? Boleh. Sing sambung masuk ni komen hang pula. Pemotongan gaji player. Ya, bagi aku benda tu macam Awi cakap tadi kan, mungkin start daripada presiden dia bagi suggestion untuk potong gaji. Mungkin belum bincang dengan players, tapi benda tu still the end of the day ada player yang setuju ataupun ada player yang tak setuju. At the end of the day still potong gaji. So it's not an issue, which is macam bila cakap tadi lah, how many millions kan. So for them like for them to do part playing as a player, to do part untuk bagi maksudnya sumbangan ataupun charity for the club is a one thing yang patut dipuji dan juga patut dicontohi oleh klub lain lah. Which is 70%, even though they cut 70%, even though it's quite a lot, but then again they're playing football for the last few years ago. They definitely have more than savings than that lah. Like this month punya 70% pun I think so is going to be a big problem for them lah. Haji, aku tanya hang. Real Madrid pun announce dia akan potong gaji dia, tapi dia potong gaji sampai 20%. Dia pun paling banyak pun 10 to 20%. Barca sampai 70%. So macam tak adil kepada player ke 70% tu. Adakah dia orang dipaksa? Memanglah dekat media tu dia orang cakap dia orang pun voluntary kan. Tapi adakah Bartomeu ni dia pakai media supaya dia boleh paksa dia orang untuk kurang sampai 70% tu? Mungkin sebab kita Barca kot. Bartomeu buat macam tu. Mungkin tak kita macam kita potong lagi tinggi, wah. Tim-tim lain tengok, wah kita punya player sokong potongan gaji sampai 70%. Kira macam player ni kira macam volunteer lah untuk bagi gaji doang untuk COVID ni kan. Kira nampak macam kita negah lah, nampak macam ego sikit lah. Kira macam tu. Modern club kan, modern club. Yes. Itulah bagi aku rasa macam mungkin awalnya dia orang tak sokong, dia tak setuju pun sampai 70% kena potong. Tapi lepas dah keluar sampai ke media apa semua tu, aku rasa at the end of the day players pun macam bila semua dah condemn dia orang dah tak ada option, dia macam terpaksa setuju juga 70%. Mungkin lah maybe. Sebab the one thing about Spanish laws, dia orang ada satu law dipanggil ERTE, meaning that every company has the right to reduce the employees' wages in the event of an emergency macam COVID ni lah. It is a law. Cuma dia ada clause dalam kontrak dia orang yang memang dah tulis benda tu. Every organisation kat Spain dia ada right to deduct the employees, be it like in case macam Barcelona players lah, they are employees, so they have the right to deduct the wages of the employees, but that amount is of course memang hak management lah, hak
hak organisasi tu lah. 70% for me is quite okay because kau tengok lah, like, we have the largest wage bill dekat Spain, not to mention Europe. I think about per week maybe we spend around, I would say maybe around 20 million. Tengok lah macam mana. Kau tengok, imagine lah, Rakitic alone 200k per month. Per week. Okay? Ter Stegen, half of that, 100k per month, per week. Kau rasa tak adil ke? Macam tu. Rakitic 200k per week. Aku tak boleh weh. Rakitic kau the golden boy ke? Rakitic aku tak boleh. Tak boleh handle. Goku. Okay, bercakap pasal Rakitic ni, okay, kita buat pasal sekarang ni dah sebabkan kita dah tak bermain bola sekarang ni, kita tak, dia orang tak perlu nak fokus pasal nak match day ni, dia orang start fokus untuk potential signing for next season dah kan. Aku rasa Abidal and the gang dah start buat kerja dah. Sebelum kita bercakap pasal orang itu yang semua orang tengah sebut before we go there, kita cakap pasal player-player lain dulu lah. Aku rasa tadi kita dah sembang pasal Lautaro Martinez, Jonathan Davis, Fabian Ruiz dan banyak lagi nama-nama yang link to Barca at this moment kan. Aku start dengan siapa dulu lah. Aku start dengan Haji dulu lah. Siapa yang nak tengok datang ke Barca? Siapa yang patut kita kejar sekarang ni? Striker. Striker daripada Inter Milan. Striker daripada Inter Milan. Lukaku ke Martinez? Lukaku finishing okay, tapi berat sikit lah. Kena apa lagi best dari si Suarez tu, lembik burger apa burger dia berapa lapis je kat perut dia tu. Sekarang ni aku rasa kita perlukan striker, and then centre back is one of the potential target. Kita perlukan that two position lah. Okay, for striker Lautaro Martinez aku rasa berapa harga dia, aku tak follow sangat dia punya negotiation ke apa yang berlaku sekarang ni. Dia kata initially dia kata 100 million dan tu ya. Tapi based on the current situation, sebab kita tak ada bola semua, the effect of COVID-19 memang on transfers really effective lah. Really is affecting the price nowadays. Clubs tak boleh bayar the amount, the amount of players they want, that kind of price. So sekarang based on current climate, aku rasa around 80 to 70 million lah. That's the highest we can get at the moment. Tapi nak cakap pasal Martinez lah, aku cakap even if we can get Martinez, how do we recuperate from our end? Aku dah cakap tadi, wage bill kita dah more than 10, we spend more than like 10 million per week from our players alone. So macam mana kita recuperate? If we bring in Martinez, Neymar macam mana? Can we bring them to get to our club? Maybe. Tapi based on my observation kan, Martinez datang Barcelona is a possibility. Tapi you have to depend on player exchange. Dan tu je. Sebab we have the players that Inter wants. Vidal, Rakitic semua. We have the players. Cuma are we willing to go that route? And then kau dah fikir juga, lepas this fiasco dengan bot tu, who is going to be the next president? Hala tuju yang ke mana? Will we still go for Martinez? Will we still go for Neymar? Ataupun kita akan pergi ke hala tuju yang lain? If we talk about transfer market sekarang ni kan, yes, rumours about Martinez dengan Neymar memang kencang, but I don't believe two players will be joining in because Neymar mungkin taklah kot. Because with the current situation macam sekarang, I don't think so lah. If macam Felix cakap, if we go through the right path towards the right president, I don't think so the next president will do the same thing like how Bartomeu did. That is what I felt lah. Because sekarang ni kita tengok, kita kena tengok daripada segi logik lah. Are we willing to spend another 100 million for another striker when we have
when we have Suarez who is still reliable untuk Barcelona. No, he won't play a second fiddle behind Suarez. Itu memang dah pasti. So think about it. We already have two future players macam Pedri and Trincao. Kita perlukan lagi ke Neymar? So I don't think so. There is a real thing that we should bring another winger to cover up what we have, what mess that we did before. So aku rasa dua-dua ni hanya sekadar rumours yang memenuhi tabloid Spain je, ataupun yang meletak harapan pada fan-fan Neymar je dekat Malaysia ni. Itu je. Kalau bagi aku sendiri lah, personally lah, kalau tengok daripada segi financial kita tak kukuh, Barca kena at least sell off 8 players just to buy 2 players. And those 8 players are high paid players macam Rakitic, macam Vidal, Semedo, Alena, even Ato. You want to lose all of these kind of players dalam masa terdekat ni? Memang tak lah kot. So Vidal dengan Rakitic, yes, they should be sell off because we need to bring in more energetic, more better midfielder ataupun more younger midfielder. Kau nak jual Semedo ke? Okay, we sell off Semedo, and then we still need to wait. We still need to rely on Sergio Roberto play on the right back. So aku tak rasa pun kita akan jual Semedo within this period of time. So kita tengok dari logik yang satu lagi. Nak ke Neymar main dekat Barcelona when Messi is still playing? Lu kena fikir kak, Neymar will be 29. Yes, that's the point. You're paying how much for 29-year-old ketua Krepok? Yeah, that's the point. Kita dah bayar the same amount untuk Griezmann who is also 29. So aku tak terkejut pun kita akan buat benda tu sekali lagi. Depends on who's the potato that's sitting on the Barcelona. Sebelum tu aku nak tanya, ada dalam berapa orang, 6 orang dalam sini ni, adakah yang nak Neymar return to Barca? By the way, tak salah. For one thing Neymar to return. Definitely is no. Definitely is no. Player yang prone injury satu, lepas tu dah aging about 39 years old, can find more lot of better future player dekat La Masia. We can find a lot of better future dekat other European punya league, which is I think the one is more high potential, more younger, more fit daripada dia, which is ego pun kurang daripada dia. Betul. Min, aku tanya. Okay. Dia memang akan cakap tak. Sebelum aku jawab tak, memang sebelum dia jawab aku rasa memang tak punya. Tak, aku tanya dia. Aku dah tahu dia tak nak Neymar kembali. Aku dah tanya dia. Ada nak jawab ya ke? Siapa yang patut datang ke Barca? Siapa yang nak kita kejar sekarang? Ada yang nak jawab ya, kita nak dengar juga huraian dia. Bagi aku nak Cucurella je. Okay. Cucurella sebagai left back ke sebagai left wing? Left back. Sekarang ni dia macam dah advance. Dulu dia left back, sekarang macam left wing sekarang ni. Alah, kita jadikan dia macam Alba pun boleh. Dia boleh main overlap juga macam Alba. Alba kan dah seluruh sekarang. Kalau jual Alba pun tak apa, asalkan dapat dia lah. But potential untuk 10 pemain loan aku rasa aku dah up dekat group Earth. I don't think so. We will having all those 10 loan players coming back. Korang pun tahu kan, dalam 10 tu hanya 4 ataupun 3 yang akan balik. Yang lagi lain tu memang tak nampak lah. Especially macam Oriol Busquets, macam Wage, Todibo tu aku tak nampak dia orang akan balik. Tapi kemungkinan besar dalam 3 ataupun 4 pemain ni, one of them will be interesting lah to see development orang, especially Alena dengan Oriol Busquets. Cuma kalau kita tengok dalam 10 loan player ni, semuanya akan be free. To be honest, semuanya akan free, especially macam Wage, dia akan free sebab dia punya kontrak pun end of 2021 kot, 2022 atau 2021. So Nice has the right to trigger his option to buy.
So I don't think so he will be going back. Kalau performance dia consistently, then aku rasa dia akan stay dekat Nice je lah. We will lose another stupidity lah. And then kita cakap pasal Aurel Busquets, he has did a very good job dekat FC20 and nama dia pun asyik berkumandang dekat Eredivisie. So if he is back, we need to make sure that Vidal and Rakitic is no more. Tapi aku tengoklah 20 look at 20 right now. Dia orang how to put it, Aurel Busquets could be a quality player. Kita tengok team dia orang kat mana sekarang. Dia orang hampir tercorot kat liga. Like 3 places above the bottom league, the bottom position. You have to consider that dia main dekat Netherlands is a good development for him. I get it, maybe the place around him tak best ke apa, tapi bila confidence dia dah down dekat 20, macam mana kita boleh make sure dia boleh he can maintain his quality, he can keep up his quality at Barcelona. Sebab Barcelona tend to be, you're no good for this season, we'll just sell you off and beli another one. And being a midfield dalam Barcelona ni kind of demanding lah. Sekarang ni pun midfield kita pun macam overcrowded juga sebenarnya. Tapi overcrowded kita, the one thing is kita tak ada creativity. That's the thing. Kita tak ada kita tak ada the creative outlet yang betul efektif. Sebab sekarang kita tengoklah game Setien pun, because the passes that we rely on is on midfield. Midfield tak ada breakthrough pass yang betul-betul menjadikan gol pun. It's not right now. We need to reset our players on the whole, as a whole lah. Itulah. Macam dekat ni Rakitic, Vidal, Roberto possibly. I think to a certain extent maybe Arthur juga. Tapi we have to see what happens after COVID-19 is done. Talking about the creative outlook kan. Aku rasa the most creative Barcelona midfield sekarang ni Arthur bagi aku kan. Tapi kita tak bagi dia perform at his best pun sebab position dia which is kat tengah tu, I think most of the time the creative person dekat tengah tu akan end up menjadi Messi. So player macam Arthur who supposed to be creative, De Jong pun somehow there, tapi dia orang tak dapat perform to their best sebab they have to feed the ball to Messi and play to Messi punya gameplay. Tapi I mean we have creative players sama semua, maksud aku itulah, we have creative players lah. Cuma bagi aku it's kind of like Messi pun kind of like fed up with the situation right now because it's like my midfielders are not doing a job, might as well just take over the show, right? Might as well, right? But he will unwillingly just take over other people's role. It's a good thing, it's a bad thing at the same time. Bad thing is dia akan deprive of our quality of a midfield. Confidence dia orang akan effect because it's like, orang ni, this guy is doing better than me, might as well just sit back and just do my job, feed the ball to him. And the good thing is Messi is he has eye for goal, he has an eye to creating chances, and frankly the Setien ke Valverde, I would not blame them if they want to rely on him. But as I said, the quality is not being shown when Messi is around. Tentu ya. Okay, Chan, soalan tu Coutinho, perlukah dia kembali ke Barcelona ataupun perlukah kita loan dia balik ke, nak jual ke? Apa kita perlu buat dengan Coutinho ni? Chan, ada tak tu? So for now dia hello? Boleh. Tak clear tapi boleh dengar lagi. Okay. Aku tak tahu, aku punya tadi pun masa you all cakap ada hang so ada dapat tadi. Okay, continue. Okay, about apa kita nak buat ada? He's a good player.
Well, now kalau katakan for the moment tengok dia punya performance dekat dekat Bayern, I can say he's happy there lah. Dapat playing part of his punya position, dapat goal scoring, assist, lots of videos also coming out, spread away all around the social media, and fans start to liking him, to see his perform very well over there lah. So I think if let's say kalau katakan Coutinho, if let's say he's come back to Barcelona sekalipun, he needs that kind of support dan juga motivation from his teammate and also from dan juga daripada coach. Sebab kalau katakan dia balik and then dia simpan balik macam mana dulu, macam mana siapa sebelum ni manager apa nama dah, aku lupa dulu ni punya nama tu yang simpan dia. Yes, Valverde. Simpan dia lama macam tu sampai dia drop dia punya performance. Teruskan. Aku start so that's why let's say kalau dapat manager yang keep himself macam tu, tak let him play most of the time so that he can build his skills, he can build the chemistry between the teams, it's useless lah anyway kalau katakan tak pandai gunakan dia. He's a good player, he's a very performance punya player lah, whereby kalau katakan fans pun boleh tengok dia main macam mana, we know his quality. But then again, they misuse, been abused by Valverde, very sucks. Haji, Coutinho, apa kita perlu buat dengan Coutinho ni? Dia Coutinho kalau sekarang, kalau ikut pendapat aku lah, aku rasa better dia macam datang balik. Sebab asalnya pembelian ni pun untuk menggantikan Iniesta kan. Tapi kalau dia datang pun dengan datangnya orang player yang loan yang dah habis datang balik ke Barca, rasa macam agak banyak player. Tapi kalau diberi peluang rasa boleh. Macam mana dia beri peluang dekat Bayern, dia boleh improve kat Barca. Min? Okay, bagi aku kalau kita tengok apa yang Kiki Setien cakap, dia ada dalam perancangan Kiki Setien untuk musim depan. So bagi aku better kita simpan dia dulu untuk Kiki Setien letak dia dekat mana posisi yang Kiki Setien rasa sesuai untuk dia main. Kalau kita tengok sampai Januari ke habis musim ke still sama, better kita jual je dia. Lagipun dia pun dah tua dah. Aku rasa pun dia mungkin dah sampai dia punya peak dah. Main Brazil kan dia ada peak dia cepat sangat, dia punya peak umur dia kan. Tapi sekarang ni Bayern pun tak nak, walaupun dia perform dekat Bayern pun tak nak Coutinho kan. Betul. Okay, aku nak tambah sikit pasal Coutinho. Kalau katakan ikut dalam perancangan, memang Setien ada letak di dalam maksudnya part of the perancangan untuk dia orang teruskan pakai dia. Tapi in terms of kalau katakan in terms of financially dalam keadaan sekarang ni, macam dengan kelab pun kena cut off gaji player banyak untuk support the club semua. So let's say untuk recovery back for another 6 to 1 year, punya club punya financially memang agak susah lah. So if let's say kalau katakan they have an options. Kalau katakan Coutinho balik, they can, if let's say they plan to sell Coutinho, so might be can boleh consider sebagai some booster untuk club lah for that money. Let's say kalau katakan ni. Tapi kalau katakan Setien nak pakai dia pun bagus juga. Tapi for the moment they cannot spend untuk beli other players. Sebab dia tahu they have a few players yang tengah loan out, whereby akan come back bila come back dekat club. So club dia kena bear the cost yang benda dari segi in terms of orang punya gaji. So in terms of financially pun memang dia kena plan really well on that lah. Tapi kalau dia kembali, ada tempat ke untuk dia dekat Barca bila dia kembali? Kalau dia bermain left wing pun, siapa yang Barca nak main sebenarnya? Barca nak letak Griezmann ke, nak beli Neymar ke, nak kekalkan Coutinho ke, macam planning. Yes, correct. They choose a lot of players yang ada dekat club yang dia nak letak position tu banyak sangat lah. Then kalau kita tak jadi beli Neymar pun, what happens to Ansu Fati then?
Dia pun memang dia playing opportunity memang asahkan berkurangan lah. Kena tunggu banyak list untuk injured dulu baru dia boleh main. Tapi Ataupun dia main game, ataupun dia main game tak penting lah. One thing about Coutinho lah. Bagi aku lah sekarang, right now, sebab if we add in Coutinho, we add in Trinca, we add in Pedri, and then the current players in the club, we have 7 attackers macam si Boy cakap. What's the use of having 7 attackers? To be honest, apa motifnya sekarang? You keep buying, but then you have no use of them. Macam Malcolm lah. Malcolm is unfulfilled potential. He is a game changer, tapi apabila tak dipakai, and then another thing is there's too many. The depth of squad is too big. That is the cons of having player power yang tu lah. Tapi sekarang the right thing for us to do, if we cannot sell him, the best thing we can do right now is loan him out again. So sekarang I don't think people are going to spend 100 million plus on a 29-year-old, 30-year-old player. Okay. Macam kau cakap Chelsea is interested, which is I think it's a very good idea sebab kita dapat duit because of the loan fee and all. At the same time, we can accommodate other players to play, the returning players to play within the side. Macam itulah. That's why it's like it's either we definitely cannot sell him. That's the jaminan lah. But the best we can do right now is to loan him out again. The reality sekarang. Okay. Lagi player yang loan, Rafinha. Rafinha kita dah cakap pasal Rafinha tadi, belum lagi kan? Ya tak lah. Tapi sekarang Rafinha tu dia at the moment before COVID-19 ni he's doing very well dekat Celta. Tapi sekarang based on the current situation, Celta is having second thoughts about permanently ambil dia on a permanent basis lah. So as I said just now, if all else fails, we can just loan him out again. Itu je sekarang. But one thing right now, the COVID-19 issue is going to delay everything. I don't know macam mana contract expiry, how do they work? Because we are going to expect to play up until the season, up until maybe around September or August, the season will end. But most of the contract expiry is on June. So macam mana dia nak buat tu? Will our players be let go for free? That's what lah. That is a very difficult situation right now. But let's point out to the most viable solution: loan. We cannot tell them because of the current situation. The best we can do is loan them out again. Itu je. Okay. Min, kita bercakap tadi pada semua player yang nak coming in kan. Player yang kita nak jual in our spot yang sekarang ni. Siapa player yang kita perlu upload sekarang ni? Aku yang player patut jual macam Rakitic, Vidal, Rafinha. Macam Suarez tu pun boleh jual lah dengan PK tu sekali. Dia dah tak boleh main dah. Dia sampai off dah. Kenapa PK? PK kenapa? Sebab dia pun dah macam hilang fokus lah sejak game lawan Roma tu. Dia macam masih mencari-cari diri dia di mana. Tapi kita Masih tak ada macam Kira. Kita tak ada ni centre back lain dah ke. Pasal PK is our best defender so far. Walaupun yalah memang dia teruk lah. Tapi best of the worst lah. Sebab tu dia kita kena bagi Shakira. dia kena selalu bagi peluang macam Araujo, Cumi bagi main selalu. So dia ada rasa. Tapi kalau mesti juga Todibo pun ada. Todibo's coming back. Todibo pun ada. Takkan tak lah bayar transfer fee dia. So Umtiti patut dijual tak? Bagi aku Umtiti tu tak payahlah. Walaupun dia degil kan, tak nak buat pembedahan lutut tu. Hari tu satu isu juga.
better kita simpan dia lah. Kalau kita dah jual PK tu, TT tu kita simpan dulu. Dia pun masih muda lagi. Kalau PK tu dah kira dah tua dah. Tu bagi aku lah kan. Aku tak tahu kalau ramai yang setuju ke tak setuju tu. Itu hak dorang lah. Bagi aku PK yang patut dijual. Haji lah, Dembele, Umtiti, Sebab Rakitic. PK tak jumpa dia punya. Sebab PK tu tak jumpa dia punya pair dia yang betul. Boleh jadi juga lepas daripada Puyol. Aku rasa lepas pada Puyol dia ada ngam sikit dengan Umtiti. Lepas Umtiti jadi injil apa semua tu Cedera dia tak jumpa tu. lagi. Tapi one thing is one thing right now, aku nak offload player yang contribute the biggest wage bill sekarang yang tak begitu berguna capital kepada kita lah. Okay dah, I go to the list lah. Vidal 170 euros, 1,000 euros per week. Roberto 180,000. Alba 190,000. Rakitic saya cakap tadi 200,000. 220,000. Dembele ni tak kira add-on semua 230,000. PK 240,000. Okay. Suarez 450,000. Tengok tu. Compare all these numbers, we close to spending around 2 million untuk player yang tak begitu konsisten. Dan player yang tak menjamin menjamin quality kita lah. Especially Dembele. 230k. 230k per week. Main tak sampai beberapa game dia dah injured balik. Tapi he's a potential player lah. Kalau dia boleh not get injured, maybe he's something. Tapi another more interesting part lah. Pasal Griezmann punya kontrak lah. Okay. First 2 years, he's paid 246,000. First 2 years per week. Dalam third year, dia upgrade sampai 404,000 per year. Fourth year, 445,000 per week. Fifth year, final year, 480,000 per week. That is how the mismanagement of our player punya contract macam mana. This is why this is one of Bartomeu bekerja lah sebab nak sangat Griezmann datang. And then bagi ridiculous amount of clauses and contract macam tu. That's why we are in this predicament. We cannot just buy players by cash alone. Leverage yang kita ada adalah player kita. We can exchange macam tu je. Bagi aku yang paling tak on the list of top players yang gaji paling mahal kan. Aku rasa Rakitic yang berapa nombor 7 kot. Pasal dia bagi aku dia yalah, aku memang sebelum season lepas lagi pun aku dah cakap jual Rakitic kan. So sekarang ni he's becoming more and more relevant. So bagi aku Dembele, okay. Vidal pun what's your view lah? Vidal kena keluar ke stay? Kalau nak guna Vidal, why do we need to bring back Alena? Why are we going to bring back Oliver Biscuit kalau nak guna Vidal lah? So in terms of kegunaan player ni, I don't think so Vidal is relevant. First of all, age. Second of all, we need to stop playing we need to stop playing a different game of style. Memang orang cakap Vidal is a game changer. In terms of game changer, I agree. But how many times do we need to have this kind of game changer when we have the midfield to create another dimension of gameplay? So macam aku selalu cakap, we need to go back to basic, not to do the other way around. This is not Valverde anymore. So Vidal should go and Rakitic should go.
these two players is actually the deadwood of the team. Kalau dorang main pun korang akan tengok betapa bosannya midfield sebenarnya. It should be Alena, it should be De Jong, it should be Arthur. And we should have another 3 pair after this pair. We should have Colado. We should have Busquets, Aurel Busquets. We should have another midfield yang boleh combine these 3 front midfield. Bukannya habis Busquets tak ada main, Vidal main. Habis Vidal tak main, Rakitic main. You can see how teruknya kalau diorang main. Bukan nak cakap diorang tak boleh main, boleh. But they are trying to find their feet in the first 30 minutes of the game. When they do not find their feet, they are totally lost out of the game. That is how I see Vidal dengan Rakitic. Kalau kau tengok Rakitic main, first 15 minutes dia akan pass. Okay, dia tak tahu nak pass, dia pass belakang. Kalau dia tak tahu pass, dia akan pass kat De Jong, dia akan pass yang pendek-pendek. Lepas tu dia akan main kat situ je, dia tak akan evolve dia punya game. And that is the first 15 minutes. The first 30 second and the first 30 minutes, dia akan jadi penat. Dia akan cari benda yang lain. Dia akan cari Messi. What the heck are you doing? If you are a real player, you shouldn't do that. You should create your gameplay. You should evolve your gameplay in 30 minutes. Bukannya the first half kau punya performance memang dah low gila babi. Lepas tu kau main lagi 80 minit. Kau main 80 minit, lepas tu kau tak buat apa-apa. Baik kau tak payah main. Baik aku yang main. Aku main, aku kejar bola pun aku dapat duit 100,000. Senang. Aku pun boleh main macam tu. Okay. Jadi Rakitic aku pun setuju lah memang. Aku pun power, lagi power pada Rakitic juga. Tapi gelak. Boleh, okey, boleh isi borang lah apply. Boleh isi borang. Tapi Vidal ni aku tak berapa setuju dengan Bawi lah. Aku tak tahu yang lain macam mana. Bila bercakap pasal squad ni kita aku tak boleh nak recall nama, tapi squad yang besar kita perlu ada squad kalau kita nak compete to Champions League kan. Nak compete La Liga yang panjang, kita kena ada squad yang besar, and then kita kena ada player yang boleh game changer. Zaman Pep pun kita ada player macam Keita, zaman ni pun kita ada player macam Paulinho yang can make the change lah. Different set player daripada first 11 kita. Cumanya the problem with Vidal ni, dia nak jadi first 11. Dia tak nak jadi player yang tak selalu bermain lah. Itu satu-satunya problem dengan Vidal. Aku ada dengan Vidal. Tapi bagi aku, he should play one more season. Dia boleh lagi main. Kita tak ada player yang that drive, that energy kan. Kita tak ada midfield yang semacam Vidal pun. Sebenarnya ada, cuma we don't discover it the right way. Sebab yalah kita selalu harap dengan pemain-pemain macam ni kan. So ini yang jadi question sebenarnya. Kalau kita tengok pada list pemain-pemain muda kan, semuanya boleh jadi game changer. All of them are hungry to play for the first team, but where is the opportunity? Where is the chances? Where is the promise that been made by the board members, by the sporting director, by Kluivert? Itu yang menjadi kita tak perlu ada lagi young players. What has Cucurella, what has Perez complaining about they don't trust on younger players? That is the truth. Kalau kau nak tengok kan, kalau kau tengok line up B team is much better than our team sebenarnya. You have Colado, you have Radovic, you have this kind of players who has the ability to play for the first team, but you don't give the chance. No use. You still use the older players yang orang cakap experience, but they are not hunger for any achievement. Memang dalam press conference dia cakap we are making mistake, we have to blah blah blah. Kau cakap boleh tapi kau tak buat. Macam mana? So this is where the young players should go in. The young players should perform. Kalau dorang pemain senior ni tak perform, dorang bagus jual. That is why kalau pemain-pemain macam Vidal dengan Rakitic pergi, aku gembira. Aku orang pertama yang cakap yes, diorang dah pergi.
So we need to evaluate our midfield. Then we need to think about our attacking. Kalau midfield tak kreatif and then the goal scoring is there, pun tak guna juga. End up kita akan tengok Messi akan assist, Messi akan gol. Tak ada 10 years kita akan tengok benda yang sama ke tak kan? Takkan Messi akan main sampai 50? Betul lah. Kita kena fikir juga, takkan Messi akan main sampai 50? Betul lah. We talking about players right now. We have 50 players and we have another 150 potential players yang boleh naik dalam first team. Kita masukkan semua juvenile A, juvenile B, juvenile C, academy. Better Barcelona beli semua first level, tak payah pakai younger player pun. B team boleh jual lah sebenarnya. Tak payah main pun. It's time for them to go. They need to go. They should go right now. Bukan dia kena tunggu another season and then another season kita akan hilang another yang player dekat tim lain. Tak guna tak? Kita pula cemburu tengok tim lain boleh guna player kita. Tak sakit hati ke situ? Aku pun tengok alamak. Player lain, tim lain boleh pakai pemain ni. Kita pula beli pemain lain. Baik tak payah simpan. Okay, so sembang semua benda kita sembang pasal player apa semua tu. Okay, La Liga, season La Liga sekarang ni. Aku tak pasti apa yang akan berlaku. Kita sekarang ni tak tahu pun dekat Malaysia ni pun dah sambung 2 minggu kan. Kat Itali, kat Spain ni keadaan lagi teruk. COVID-19 ni keadaannya lagi teruk daripada Malaysia. So kita tak tahu bila dia akan habis. So what happened to La Liga actually? What happened to La Liga? What happened to Champions League? Kalau nak cakap pasal prediction lah, I think prediction bagi aku sebab sekarang cases kat Spain pun tak menurun, it's not improving. So I think the best case, I think the scenario right now is to stop La Liga entirely lah. Either we cancel the league or just acknowledge that Barcelona are champions lah. Tapi tengok Tebas, dia pun kata dia pun tak nak macam tu. He rather cancel it and then not see us being champions. Imagine lah kalau Real Madrid number 1 tu mesti dia confirm nak tabarkan si Real Madrid juara kan. Kan betul tak Owi? Yep. So right Tebas memang nak Real Madrid menang. So right now bagi aku either way you cannot continue the season lah. Sama je macam Champions League ke semua. Either you delay the season, which is impractical sebab kau kena consider kat World Cup qualifying semua ke pun kena pindah semua, logistical semua isu. So aku rasa memang you have to cancel the league. Dan tu je lah. Most of the La Liga team agreed to cancel the whole thing because of the pandemic is going to be longer. So kemungkinan besar La Liga tak akan ada champion. They will restart back everything by next season. That is what per report lah. But kita tengok lah what happened after that. But before this, benda macam ni pernah jadi sebenarnya. There is no champion because of the war and so on. Itu ruling lama lah. Kalau kita tengok pada ruling lama, memang tak ada champion for one season. We're going to restart back the new season without a champion. So there is no Copa del Rey, there is no Spanish Cup lah. There is no Community Shield lah orang cakap. So it's going to be a different game set after new ruling ataupun ruling lama. Kita tengoklah macam mana. Setakat ni UEFA hanya confirm yang diorang dah cancel, diorang akan cancel if the whole Liga agreed to cancel the league, their league respectively lah. Buat masa ni aku tak nampak any good news for football, but that is what I can say lah for time being. Okay, aku rasa kita dah sembang pasal semua thing.
Haji, any last word before kita habis? Apa nasihat kepada rakyat-rakyat Malaysia yang bosan tanpa bola sepak semasa COVID-19? Bosan. Kalau bosan. Macam mana? Kalau bosan ni boleh ambil nombor Bawi, boleh chat dengan dia. Oi, aku lagi tak bosan tu. Boleh tengok chat-chat lama. Oi, itu bapak bosan saya tengok chat-chat lama. Itu memang celaka tu. Sendu betul. Memang bosan gila. Sendu betul. Oi, teruk gila. Setahun punya mesej baru balas. Chan, sini. Ehsan, apa nasihat kepada rakyat-rakyat Malaysia? Pada saya terus support walaupun sports kita tergendala buat masa ni, tak dapat tengok International League. Teruskan asal skill macam mana Bawi tengah duk buat tu. Celaka aku juga ini bangsa. Dan juga keep update, stay strong lah. Okay, this is what we can do. Just stay home, and I hope this thing everything's gonna be fine soon. Alright. Mana Min dah hilang? Min dah hilang. Dia tak nak bagi nasihat. Dah lari. Hari tak tahu gimana. Bawi nasihat sebelum kita bersurai. Aku punya macam biasalah. Just stay home. Kalau nak kerja je lah. Kerja ikut perintah lah. Sebab masa ni aku tak tahu nak buat apa. Aku pun tengah main game juga ni. Aku pun tak boleh nak keluar, tak boleh nak tengok TV sebab TV dia memang tak ada apa. So duduk rumah je lah. Kalau nak main game. Nak buat rap pun tak apa. Asalkan duduk rumah je. Pilih. Buka chat lama jangan lupa. Chat lama aku memang tak buat lah. Okay. Kalau pasal aku pula, okay, so right now I know sekarang bukan it's not a very good time for everyone. We are in this together. We have to consider that kalau kita keluar pun, we are risking ourselves, we risking other people as well. So macam macam doktor cakap, stay at home. They are working. We stay home for them. The finance are doing their very best. We don't need to add more burden on them. Jangan bagi masalah kat diorang lagi sebab they are already filled with their patients right now. So stay at home, stay safe. Tu je. Okay, so aku pun sama lah. Stay home, stay safe. Kalau yang dah berkahwin pun, bila duduk dekat home pun be safe juga. Bising tu. Bini aku asyik bising. Dia cakap asyik main game. Lepas tu aku cakap nak buat apa lagi? Ni sama nak buat apa lagi? Tak boleh keluar kan? So aku main game ni lah. Macam aku cakap, aku ulang balik lah. Dalam 2 minggu ni, 2 game aku dah habis lah. Dan sekarang ni aku dah habis game yang ketiga ni. Okay. So kalau korang ada any idea nak buat apa-apa, kita boleh buat Facebook live ke game FIFA live ke FIFA online live ke apa, kita nak buat aktiviti bersama time stay at home ni, boleh lah komen dekat bawah ke apa ke. Masalahnya aku tak ada FIFA. Apa dia? Masalahnya aku tak ada FIFA. Orang tu tak suka FIFA. Orang tu suka PES. Masalahnya aku tak ada FIFA. Nak main Super Mario Live pun boleh juga, tak kisah. Apalah, inilah masa nak kena start main FIFA. Inilah masa dia. Kan ya ke? Sekarang ni mood aku banyak ke jadi assistant ni. Bodoh orang sebab lama dah tempat kat rumah. Dah lama sangat tempat rumah jadi macam ni lah. Tak pun main cacing online. Cacing online. Syamin dah balik lah. Ada dah? Dia. Kita nak habis dah Syamin. Okay. Nasihat kepada rakyat Malaysia di kala MCO ni. Syamin. Okay, nasihat aku kan. Kalau nak keluar rumah tu kena pakai mask, pakai sanitizer. Sorang-sorang je keluar. Jangan bawa awet pula keluar dating. Betul. Okay, lagi satu,
stay je dekat rumah tu. Jangan degil. Kalau degil nanti raya pun dekat rumah juga. Melepuh lah dekat situ. Mereput lah sampai mampus kat situ. Betul. Elok lagi mampus meruput kat rumah daripada keluar mampus kena virus. Betul. Kalau mampus kat luar nanti tanam pun tak boleh. Kalau kena virus, boleh kena mati bakar yang tu. pertama tak apa. Alah. Okay, alright. Thank you guys. Thank you Filis. Thank you Bawi. Thank you Haji. Thank you Syamin. Thank you Tan. Okay, thank you. Kepada Bye. Studio TV, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. Itu je lah. Bye.